نعم بصور بصور. رسالة بحث باللغة العربية اسمه دراسة معادلة الانتشار متلازمة العين والاضطرابات الجنسية لدى الأمراض الصدفية وذكورة الناس في مدينة الإسماعيلية. الإنجليزي هو الأسوشيشن of Metabolic Syndrome and Sexual Dysfunction among male and female patients in Ismailia. وهذا البحث الرسالة كانت تحت إشراف الأخ العزيز في الباثولوجي اللي كان بيعمل تحليل مع الأستاذ الدكتور علاء سعد والرسالة الحقيقة انتهت جدا ونستعين كتير قوي في الأبحاث اللي بنعملها. وعندنا من داخل القسم المدرس العزيز الدكتور مجدي محمد حسن عنه كسبنا ويسافر، لكن مش هيسافر بلا المواعيد اللي قلت له عليها. وأنا في الإشراف. فالنهارده برضه شرفنا إن يكون في لجنة مناقشة من الإخوة أعزاء وأصدقاء في نفس الوقت، اللي هو الأستاذ عصام بكر، أستاذ أمراض الكلية والتدخلية في كلية الطب جامعة الأزهر، كلية جامعة الأزهر، ويشرفنا باستمرار وبيشرفني كثيرا أن نستعين به في مناقشة المسائل المختصة بالقسم. مش هو الحقيقة هو مستجيب ومجيب كل ما أطلب منه من الأستاذ الدكتور عصام، وبالتالي الحقيقة بنطلع باستمرار مع فيه كتير إن هو يجي يناقش المسائل، وهو الحقيقة بيهتم بالشغل بتاعه وشاركنا بس مش في الأبحاث، في الأبحاث ومقالات الدكتوراه والماجستير يعني في كل أنشطة القسم. هو الحقيقة له بصمة عندنا الحقيقة مشكور باستمرار على هذا الجهد، وإن إحنا بنضيع وقت كتير ممكن نعمله في أي حاجة تانية. لا مش هنستفيد أكتر من كده. والمناقش الداخلي الدكتور رشيد فكري الأستاذ المساعد للقسم، وهي كانت تاني رسالة بناقش معايا فيها، وربنا يوفقها في الأستاذ قريب بإذن الله. واحنا بنشكرها على حضورها برضه واهتمامها بالموضوع في اللي احنا بنشتغل عليه، اللي هو الاضطرابات الجنسيه في الناس وعلاقتها بالامراض الجنسيه. انا اول دلوقتي انا ممكن تقول لي موجز عن الشغل بتاعي بصوت عالي بصوت واضح، وفهمنا الشغل عشان نقدر نتكلم كده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Association of Metabolic Syndrome and Sexual Dysfunction among male and female psoriatic patients in Ismailia City. Acknowledgement. First of all thanks to Allah. I would like to express my deepest gratitude and sincere thanks to Prof. Dr. Mustafa Muhammad Kamil Ayada, Professor of Dermatology and Andrology, Faculty of Medicine, South Canal University, for his guidance, great help and support throughout supervising this work. My deepest appreciation to Professor Dr. Alaa Saad Abdelhamid, Professor of Clinical Pathology, Faculty of Medicine, South Canal University, for his great help, support of advice and great help during laboratory part of this work. I would like to express my deepest appreciation and profound gratitude to Dr. Magdi Muhammad Hassan, Lecturer of Andrology, Venereology, and Fertility, Faculty of Medicine, and South Canal University for his great support and kind motivation. He enriched Black work by his meticulous revision. Great thanks for all patients participating in this study and for all staff members in
Dermatology and Andrology Department, Faculty of Medicine, Suez Canal University, for their endless devotion of teaching. Finally, I would like to express my deepest gratitude to my mother and my husband for helping and supporting me. Introduction. Psoriasis is an autoimmune skin disease, and its genetic and environmental factors play a significant role in its manifestation. Though psoriasis mostly affects the skin in its clinical presentation due to the role of autoimmune mechanisms in the pathogenesis and the presence of other comorbidities in its clinical process, it is regarded as a systemic disease. In addition to cardiovascular and comorbidities, it is shown that psoriatic patients are at increased risk of developing some cardiovascular disease such as chronic inflammation, atherosclerosis, myocardial infarction, and stroke. Psoriasis is associated with systemic metabolic and cardiovascular disorder, both of which share risk factor with erectile dysfunction. However, few studies have investigated the association between erectile dysfunction and psoriasis. There is an emerging association between psoriasis, the metabolic syndrome, and the atherosclerotic disease, with increased rates of myocardial infarction and stroke seen in patients with psoriasis. Subject and methods. The study had been carried out in dermatology clinic of Suez Canal University Hospital at Ismailia City. Inclusion criteria: sex, male or female, age, any age, patient with recent or old lesion. Exclusion criteria: patient with other skin disorders, pregnancy and psoriatic arthritis. All patients were subjected to history. For history of the disease, other skin diseases with systemic disorders were taken. Clinical examination, dermatological examination to exclude other skin diseases and to confirm the diagnosis of psoriasis. Laboratory investigation, fasting blood glucose, cholesterol, triglyceride, and C-reactive protein. These tests were analyzed using the data sheet 912 automated biochemical analyzer, Clinical Pathology Department, Suez Canal University, Ismailia. Diagnosis of metabolic syndrome. We took the presence of any three of the following four risk factors and sufficient for diagnosing metabolic syndrome. 1. Elevated waist circumference above 100 to 4